द्वारे. तर मंडळी, जेव्हा आपण गप्पा मारतो तेव्हा आपण खूप सहज होतो, पण तरीही बरेचदा असं होतं की एखादी गोष्ट आपल्याला कळली नाही की आपल्याला त्याचं वाईट वाटतं, आणि कळली की आपण आनंदी होतो, उत्साही होतो. टेक्नॉलॉजीमध्ये सुद्धा असंच काहीसं आहे. जर टेक्नॉलॉजी आपल्याला कळली तर आपण म्हणतो, अरे हे तर सोपं आहे, हे आपल्याला जमू शकतं. परंतु टेक्नॉलॉजी हा ओव्हरऑल एक इतका मोठा आणि खोल विषय आहे की त्याबद्दल एका सेशनमध्ये किंवा एका दिवसात सगळं आपल्याला कळेल असं होऊच शकत नाही. प्रत्येक तासाला, प्रत्येक दिवसाला काहीतरी नवीन त्यामध्ये घडत असतं, आणि नवीन नवीन सूचना, नवीन नवीन गोष्टी त्यामध्ये येत असतात. आत्ता सरांचं आज लेक्चर होणार होतं, त्यामुळे मी ब्लॉकचेन हा शब्द काल परवा वाचला, आणि मलाही असं झालं की अरे मला काहीच माहीत नाही आहे त्याबद्दल. सो basically, blockchain is a distributed digital ledger that records transactions in a secure and transparent manner, mostly used in cryptocurrencies like Bitcoin. हे काहींना कळलं असेल, पण तरी म्हणूनच त्याबद्दल जास्त बोलण्यासाठी, जास्त माहिती देण्यासाठी आपल्याकडे आपले पाहुणे इकडे उपस्थित आहेत. आणि त्यांची ओळख करून देण्यासाठी मी आपल्या सहसचिव श्रीमती गीता कुलकर्णी मॅडम यांना इकडे बोलवणारच आहे. तत्पूर्वी आपण त्यांचं स्वागत करूया, आणि स्वागत करण्यासाठी मी बटगेरी सरांना विनंती करते. प्रशांत बटगेरी सर, त्यांनी कृपया त्यांचं स्वागत करावं. जोरदार टाळ्या. सर, आपलं मनापासून स्वागत या कार्यक्रमात. थँक्यू सो मच. मी विनंती करते गीता मॅमना, प्लीज त्यांनी यावं. मला ते स्टूल लागेल किंवा हातात माईक लागेल. हॅलो, नमस्कार. आपले सगळे मंत्रालयातील अधिकारी आमच्या या टेकवारीला खूप छान रिस्पॉन्स देत आहेत, म्हणून सर्वप्रथम मी ह्यांचं माहिती देण्यापूर्वी तुमच्या सगळ्यांचं आभार मानते. थँक्यू सो मच. आणि आपल्या टेकवारीचा आज दुसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवसामधलं हे आज शेवटचं सत्र आहे. उद्या आपण पुन्हा भेटणार आहोत. सर्वप्रथम मी त्यांची माहिती करून देते. हे आहेत लौकिक रगजी सर. हे ह्यूज बेकर या कंपनीमध्ये काम करतात. ह्या प्रस्तावनेमध्ये सांगितल्याप्रमाणे मलासुद्धा ब्लॉकचेन हा शब्द माहीत नव्हता. जेव्हा आमच्या राधा मॅडमने सांगितलं टेक्नॉलॉजीमध्ये ब्लॉकचेन शिकवायचं, तेव्हा माझंही डोकं ब्लॉक झालं होतं. पण आम्ही या सरांचे GADने, राधा मॅडमनी आम्ही डेमो सेशन्स ऐकले, आणि तुम्हाला शिकवण्यापूर्वी आम्ही थोडी कन्सेप्ट समजावी म्हणून डेमो सेशन ऐकल्यानंतर या सरांनी एक राजा राणीच्या स्टोरीमधून आपल्या सगळ्यांना ब्लॉकचेनची खूप छान माहिती दिली आहे. आत्ता जरी नेहाने तुम्हाला ब्लॉकचेनची व्याख्या सांगितली, तरी आमिर खानच्या एका पिक्चरमध्ये ते मशीनची व्याख्या कोणीतरी सांगितली असते, आणि ती सगळ्यांच्या डोक्यावरनं जाते. 3 इडियट्समध्ये तो प्रसंग मला आठवला की ती व्याख्या आपल्या सगळ्यांच्या डोक्यावरनं गेली आहे. पण आता हे सर खूप छान सांगतील. हे या कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर आर्किटेक्ट म्हणून काम करतात. म्हणजे बिल्डिंगचा जसा आर्किटेक्ट असतो तसा सॉफ्टवेअरचा आर्किटेक्ट असतो. हेही आपल्याला नवीन ज्ञान आहे. आणि थोडक्यामध्ये ब्लॉकचेन हे एक डिजिटल टूल आहे. जे टूल आपल्याला का उपयोगी आहे, तर हे टूल आपल्याला आपलं काम ट्रान्सपरंटली आणि सेक्युअरली करायला शिकवतं. आणि या दोन्हीही गोष्टी आपल्या गव्हर्नमेंटसाठी खूप महत्त्वाच्या आहे. ट्रान्सपरन्सी तर कामात हवीच, पण सेक्युरिटी पण हवी, आणि म्हणून हे डिजिटल टूल आपल्यासाठी खूप उपयोगी आहे. तर मी सरांना विनंती करते की आम्हाला ह्याची माहिती द्यावी. अजून एक सबमिशन आहे की आपण हे जे काही टेक्निकल कोर्स अरेंज केले आहेत, त्याचं प्रयोजन आहे फक्त बेसिक तोंड ओळख करून देणे. कदाचित आपल्यापैकी काही ऐकणाऱ्या श्रोत्यांना ह्याचं अधिक ज्ञान असेल, पण आमची कन्सेप्ट ही आहे की जस्ट आत्ता ओळख करून द्यावी, आणि नंतर आपली ओळख झाल्यावर आवश्यकता वाटली तर आपण डिटेल व्याख्यानं कधीतरी परत आयोजित करू. तर हे तोंड ओळख आहे ब्लॉकचेनची. सर, मी आपल्याला विनंती करते की आपण व्याख्यानाला सुरुवात करावी. थँक्यू. नाही नाही चालेल.
हां, क्वेश्चन आन्सर्स, येस, शुअर. Okay. Are we live? Yes, we are. Okay. फर्स्टली थँक्यू आणि भरपूर आभार सगळ्यांनी सेशनसाठी आल्याबद्दल. मी तुम्हाला काही स्लाइड्स थ्रू घेऊन जाणार आहे आणि लाईक वॉट गीता मॅडम जस्ट सेड, इट इज गोइंग टू बी बेसिक फाउंडेशन्स अँड इंट्रोडक्शन्स अबाउट ब्लॉकचेन, राईट? सो डोंट एक्सपेक्ट too much of technical depth. That's how I'm going to present it today. Okay. मी हिंदी, मराठी, इंग्लिश असे लँग्वेजेस मध्ये स्विच करणार आहे. त्यातमध्ये बेसिकली कोणाला काही नाही कळलं तरी पण प्लीज रेज युअर व्हॉइस, रेज युअर हँड, वॉट एव्हर, अँड आय विल ट्राय टू एक्सप्लेन द बेस्ट आय कॅन. ओके, आर वी गुड? Yep, all. Okay, all right, so we are already there on the slide. So let's basically look at what is blockchain, right? And before that, right, Geeta madam already had introduced me, but I'll just kind of go one step again. So I come from Baker Hughes company. It's an energy technology company. Like I said, like we just heard, I'm a software architect there. What does an architect do? Architect does the same stuff like what an normal architect does, right? So that's basically what it is. All right, so let's start with that, and let's give a little basic structure as in what can you expect from this, right? या सेशनमध्ये तुम्हाला काय माहिती मिळणार आहे. So that's the basic structure that you see on the screen. The idea is again to have 3 or 4 more core concepts that we know, right? Concepts मध्ये आपण पहिले जाणार आहोत आणि नंतर आपण त्यांचा एक applied example towards what the blockchain can be applied to. For example, सगळ्यांनी 7/12 उतारा किंवा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ह्याच्याबद्दल बघितलंच असेल, राईट? सो मोर ऑर लेस बेसिकली मी तो प्रॅक्टिकल एक्झाम्पल घेणार आहे. US वगैरेमध्ये ऑलरेडी हे अप्लाइड आहेत. इंडियन गव्हर्नमेंटमध्ये एवढं फारसं ब्लॉकचेन ॲप्लिकेबल झालं नाही आहे, पण इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी द सिमिलर काइंड ऑफ एक्झाम्पल्स, राईट? सो दॅट्स द स्ट्रक्चर टुडे दॅट वी आर गोइंग टू लुक ॲट. देर इज गोइंग टू बी Q&A सेशन. सो ऑब्वियसली टुवर्ड्स दी एंड 10-15 मिनटात कोणाला काही क्वेश्चन असेल, आय एम हॅपी टू आन्सर दोस. That's where basically we'll leave to the end of the session. Okay. Apart from that, like I said, I can converse in either of these 3 languages. जर कोणाला काही समजलं नाही तर please you can raise your hands or you can raise your voice. Let me know. We'll try to answer the question that is there. Okay. Again, this is like we said, foundation. So nothing, no more detailed. I mean, we are not going to go much in detail of the technology and so on and so forth. So let's look at the applications, right? कुठे कुठे जगभरात आता ब्लॉकचेन अप्लाइड आहे. जर इफ आय लुक ॲट दिस US, राईट, द लेफ्ट हँड साईड ऑफ द स्क्रीन, तिकडे फायनान्समध्ये ॲप्लिकेबल आहे. फायनान्स ॲज अन इंडस्ट्री, बिटकॉइन, सगळे डिफरंट टाईप्स ऑफ कॉइन्स पब्लिकने ऐकलेच असतील, हाईप आहे भरपूर त्यांचा आता. तिकडे ॲप्लिकेबल आहे ही टेक्नॉलॉजी. अगेन, द टेक्नॉलॉजी इटसेल्फ इज जस्ट अ बेसिक setup, right? It does not say कि it only has to be applied in finance or it only has to be applied somewhere else. It can be applied most of the cases, but typical applications include finance, medical, property registrations, right? So there is a state in US which has already made it publicly available for property registrations and so on and so forth. Logistics मध्ये applied आहे. IoT, I think एक ह्याच्या पहिलंच एक सेशन झालेलं IoT मध्ये, तिकडेही आपण ॲप्लिकेशन त्याचं लावू शकतो, राईट? सो दॅट्स वन अदर थिंग देअर. चायनामध्ये जर तुम्ही बघा, परत ज्युडिशियल सिस्टम, पेपरमध्ये कोर्टमध्ये जे पेपर वर्क असतात त्याच्यामध्ये त्या लोकांनी ॲप्लिकेशन लावलं आहे ह्याचा, कारण की ते ट्रान्सपरंट आणि ओपनली पब्लिकला दिसू शकतात. सो दॅट्स वेअर बेसिकली दे हॅव अप्लाइड देअर, राईट? स्मार्ट सिटीज, अगेन रिलेटेड टू IoT हब. सो दॅट्स वेअर इट इज हॅपनिंग इन चायना. इन UK आय थिंक पेन्शन्स, राईट, दॅट इज वेअर अन गुड एक्झाम्पल. मतलब म्हणजे गव्हर्नमेंट पेन्शन्स जे त्यांना मिळतात, कारण की एव्हरी वन बेसिकली इज काइंड ऑफ इफ यू आर नॉट वर्किंग देन गव्हर्नमेंट पेज यू बॅक देअर, राईट? सो दॅट्स हाऊ बेसिकली दॅट्स वेअर थिंग्स आर इन पेन्शन्स विच इज ॲप्लिकेबल. अँड देन आयडेंटिटी रेकॉर्ड्स, आधार कार्ड आपल्या इकडे जे आहेत त्यांच्यातमध्ये पण आहे, कारण की त्यांना चेंजेस कसे झाले, म्युटेशन्स कसे झाले आधार कार्डमध्ये, नाव कसं कोणाचं कधी बदललं, काय झालं, हे सगळं पब्लिकली रेकॉर्ड अवेलेबल आहे. आधार नंबर ॲज सच नाही अवेलेबल आहे, पण public records of whatever you have age, description and all that, those are available. And then again, property records. So property records is a common stuff, I think, which has been applied across, right? And that's where these starting 3 examples are.
right? So that's where the application sits till date. Let me move on to the concepts. ब्लॉकचेन अंडरस्टँड करायला हे कन्सेप्ट्स इम्पॉर्टंट आहे. नाहीतर ब्लॉकचेन म्हणजे जर मी मराठीत लिटरल ट्रान्सलेशन केलं तर डब्बा साखळी होतो, आणि डब्बा साखळी हा काय मिनिंग कोणाला समजणार नाही, राईट? सर पहिलं आपण असं कन्सेप्ट्समधून जाऊया आणि मग आपण त्याचं ॲप्लिकेशन बघूया. दॅट्स हाऊ द जर्नी विल बी फॉर दिस सेशन. ओके, सो लेट मी टॉक थ्रू दिस कन्सेप्ट, राईट? सो फर्स्ट कन्सेप्ट इज कॉल्ड एज हॅश या फिर मेसेज डायजेस्ट. This is what basically they talk about, right? Digital computer या computer science wala public easily they'll know what this is. But the idea of a hash or a digest is basically what is the signature of the message. Signature of the message म्हणजे आपण एक example मध्ये बघूया काय exactly meaning काय त्याचं. So the first concept, right? I'll take a example of Raja Rani, right? Very typical thing. So एक राजा असतो आणि ऑब्व्हियसली एक राणी असते. राजा आहे तर राणी पण असणार. तर राजाला आपल्या राणीकडे काहीतरी मेसेज पोचवायचं आहे, राईट? आणि ते मेसेज आपण तो नॉर्मली वाया पोस्टमॅन पोचवतो. राजा स्वतः जाऊन कधी काही डिलिव्हर करणार नाही, पोस्टमॅनच मध्ये असणार, राईट? सर तर राजा बेसिकली राजाकडे एक मेसेज आहे, आय लव्ह मुंबई असा हा मेसेज राणीला त्याला डिलिव्हर करायचा आहे, राईट? तर तो काय करतो, तो मेसेज घेतो आणि तो देतो पोस्टमॅनला. पोस्टमॅन बोलतो ठीक आहे, आय रिसिव्ड युअर मेसेज, आणि तो पोस्टमॅन घेऊन जातो राणीकडे, राईट? पण राणीला मिळतो आय लव्ह मॉम, राईट? सो ह्याच्यातमध्ये कोणतरी कार्टून कॅरेक्टर आहे जो मेसेजचं हे चेंजेस करते, राईट? आणि राणी ह्याच्यावर अपसेट होते ऑब्व्हियसली. आय लव्ह मॉम म्हणजे काय, म्हणजे राणी बोला आय लव्ह राणी असं तरी म्हणा, किंवा आय लव्ह मुंबई असं तरी म्हणा. आय लव्ह सासूमा इज ऑब्व्हियसली अपसेटिंग टू हर, राईट? सो शी गोज बॅक अँड शी बेसिकली इज नॉट व्हेरी हॅपी विथ दिस किंग. तो राजाला माहिती पडतं की अरे मी जे बोलतोय त्याचं उलटंच काहीतरी मेसेज राणीपर्यंत पोचतं आहे, हे त्यांना माहिती पडतं. पण हे नाही माहिती पडतं कोण करतंय, काय करतंय. दॅट्स मोर लाईक CID इन्व्हेस्टिगेशन. सो ही डझंट डू दॅट. बट नाव ही हॅज टू फिक्स दिस प्रॉब्लेम, राईट? हाऊ विल ही सेंड अ मेसेज टू राणी विदाउट बेसिकली or making sure that the message contents are not changed. That's the core concept. So राजा काय करतो, राजा एक तरकीब लावतो. राजा बोलतो मी काय करणार, मी तुला आय लव्ह मुंबई मेसेज तर पाठवी. मेसेजच्या एंडमध्ये ह्या मेसेजमध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत किंवा किती बेसिकली यू कॅन से अल्फाबेट्स आहेत त्याचा काउंट करून मी एंडमध्ये टाकणार. ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेसेज दॅट ही इज डिफायनिंग राईट नाव, राईट? नाव वेन यू डिफाईन सच अ स्ट्रक्चर, आता हा स्ट्रक्चर जो आहे तो राणीला माहिती आहे आणि राजाला माहिती आहे, मध्ये पोस्टमॅनला माहिती नाही. म्हणजे मध्ये कितीही तुम्ही त्यांना थ्रू तो मेसेज पाठवला तरी त्यांना माहिती नाही. हे एग्रीमेंट बिटवीन राजा अँड राणी आहे. आता जेव्हा राजा हा मेसेज पोस्टमॅन थ्रू पाठवतो राणीला, पोस्टमॅन परत गडबड करतो त्यातमध्ये आणि आय लव्ह मॉम लिहून टाकतो, राईट? आणि राणीपर्यंत तो मेसेज येतो. तर राणीला आता हा माहिती असतं स्ट्रक्चर काय, की ह्याच्यातमध्ये 14 कॅरेक्टर्स असले पाहिजे, म्हणजे 14 अल्फाबेट्स असले पाहिजे मेसेजमध्ये, कारण की एंडमध्ये 14 लिहिलेलं आहे. पण ती बघते काउंट करून तर 14 अल्फाबेट्स नाही आहेत in the total message, right? So now she knows that basically this message is tampered. Tampered yani someone has basically edited the message, right? That is what we mean by this. So in this way, what I'm trying to explain is the concept of how we can make sure even if the message is going via a public domain, via multiple peoples, right? We should be able to still maintain the sanctity of the message. Message चे contents बदलले नाही गेले पाहिजे, right? And that is how basically we are trying to move the message across. So that's basically what a hash digest does, right? So as soon as the queen knows that okay, this message is tempered because 10 is not equal to 14 and 10 are the correct characters right now in the message, she basically raises an alarm that okay, the message has been tampered and I cannot guarantee that this message is the right message, right? So that's the first example. Now in this example, what the 14 number that you see is basically called as message digest. Okay, this is a very simple algorithm which is basically saying की हाँ बाबा तुम्ही फक्त कॅरेक्टर काउंट करा आणि कॅरेक्टर काउंट केल्यावर 14 लिहा. पण in real world, right, this is much more complex. This is like a math of basically the RSA encryption and stuff like that. But just to simplify, I've just kind of given this example. So the idea of a digest or the idea of a hash of a message is nothing but basically some kind of number, right? काही नंबर जो बेसिकली मेसेजला युनिक आहे की नाही तो रिप्रेझेंट करू शकतो. जर मेसेजचे कंटेंट्स चेंज झाले तर हा नंबर ही चेंज होणार. इवन इफ वन कॅरेक्टर गेट्स चेंज देन ऑल्सो बेसिकली यू विल गेट अ डिफरंट मेसेज, अ डिफरंट आउटकम,
right? Different number. So that is what is called as hash, right? So that's your first concept. Okay, I'll just move to the next one now. Okay, the next one is basically digital signature. हे सगळ्यांनीच आत्तापर्यंत ऐकलं असेल. डिजिटल सिग्नेचर असेल तर तुम्ही तुमचे वॉटेवर कोर्टमध्ये पेपर वर्क असेल तर डायरेक्ट साईन करू शकतात, ई अप्लाय करू शकतात, राईट. ई वर्ड जिकडे पण आहे तिकडे ई डिजिटल सिग्नेचर हा वर्ड येतोच, राईट. सो लेट्स लुक ॲट दिस सेकंड कन्सेप्ट. व्हॉट इज डिजिटल सिग्नेचर, राईट. डिजिटल व्हॉट इज अ सिग्नेचर इन रिअल वर्ल्ड. साईन म्हणजे काय? आजच्या दिवशी साईन म्हणजे बेसिकली एक पर्सनकडे एक युनिक वे असतो, त्याचं नाव गाव काहीतरी लिहायचं आणि दॅट इज बेसिकली युअर साईन, राईट. दॅट इज वॉट बेसिक. सो वॉट इट रिप्रेझेंट्स इज अ युनिक pattern for a person who can basically have who just knows about that pattern, and that is an agreed pattern, and that is what is basically called as a signature. That's the normal physical signature as we call it, right? In digital signature, what we are doing is basically we'll take again the example of the king, queen, and the postman. So what king does is basically first king and queen they decide राजाची युनिक सिग्नेचर आहे 20. ओके, व्हॉट इज दिस नंबर 20? कुठून आला हा? काय नाही, रॅन्डम नंबर आहे. राजानी बोललं मला 20 नंबर आवडतो तर माझी युनिक सिग्नेचर आहे 20. ओके, राणी कॅन ऑल्सो सिलेक्ट अ नंबर. राणी कॅन ऑल्सो से की माझी युनिक सिग्नेचर आहे 40, राईट. एनी नंबर, एनी रॅन्डम नंबर विच इज नॉट गेसेबल बाय अ थर्ड पर्सन. That is what basically they are going to do, just like password, right? So let's say 20 is what they agreed upon. So now king and queen both know that the signature of king is going to be 20. Okay. Now in the previous example, like I said, it is very easy. As soon as postman la माहिती पडतं की this is the way 14 म्हणजे बेसिकली नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आहे, तर तो जाऊन तो बेसिकली मेसेज परत टॅम्पर करू शकतो. तो ही कॅन चेंज द नंबर्स अँड ही कॅन बेसिकली गो बॅक, राईट. सो that's the con in that system, right? Digest is not enough until you sign that message, until you sign it with king's signature, right? So that is where we are coming right now. So in this basically what we are saying is the king, right, is basically sending again the same message, I love Mumbai, but this time he is basically adding 20 to it. Okay, adding his signature to it, right? So if you have 14 right now, so 14 plus 20, that is what he is adding to it, right? And he's sending 34 as the message to the postman. Okay, postman now is confused because he's expecting 34 characters. According to him, there should be 34 characters, but right now it is I love Mumbai, which is only 14 characters. So he's still confused and he cannot edit this message, right? But he still goes ahead and sends I love mom, and he basically puts in 34, right? Now the problem with this is that queen knows that the message has been tampered, right? But the postman cannot tamper this message any further because he just cannot write 14, because now there is basically addition of 20, which is the king's unique signature, right? So that is what basically digital signing means, right? So what queen does is basically she takes the 34 number, deducts 20 from it, you get 14, and 14 is basically the should be the count of the message characters, right? Right now it is 10, so she knows that this is a tampered message, right? So this way what we have come to is basically a unique pattern which only king and queen knows, like the message sender and the message recipient, right? These two guys only know what is the unique pattern, and accordingly basically they are adding to the message, so that a person in between cannot edit, identify, or basically make changes to that message, right? Or even if they make changes, it is clearly understandable to queen that okay, the message has been tampered, right? This is what basically is known as digital signature. Okay, again इकडे examples जे मी घेतोय ते एकदम simple आहेत. The real world examples are too complicated with math, right? They are basically RSA encryption math and all that stuff. सो मी ते एक्झाम्पल्स घेत नाही आहे. सिम्पलीसाठी मी 20 प्लस करा 20 मायनस करा असं दाखवतो आहे. दिस इज व्हेरी सिम्पलिस्टिक वे ऑफ अंडरस्टँडिंग द कन्सेप्ट ऑफ व्हॉट इज अ डिजिटल सिग्नेचर. ओके, दिस वॉज कन्सेप्ट नंबर 2. नाउ विल जम्प टू कन्सेप्ट नंबर 3, राईट. देर इज दिस युनिक कन्सेप्ट इन ब्लॉकचेन कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क. प्रूफ ऑफ वर्क म्हणजे काय? प्रूफ ऑफ वर्क म्हणजे बेसिकली this concept is needed only in blockchain. You will not hear this anywhere else. मेसेज डायजेस्ट म्हणा या डिजिटल सिग्नेचर म्हणा, हे तुम्ही सगळीकडे ऐकलं असतील. प्रूफ ऑफ वर्क इज अ व्हेरी युनिक कन्सेप्ट टू ब्लॉकचेन. लेट्स टेक एन एक्झाम्पल अँड सॉल्व इट, राईट. सो आय हॅव अ सेफ. माझ्याकडे एक बेसिकली तिजोरी आहे. तिजोरीमध्ये मी काहीतरी ठेवलेलं आहे. ओके, मी काय करतो,
एक सिक्रेट नंबर ठेवला आहे पकड, लेट्स वर्क विथ दॅट एक्झाम्पल राईट. माझ्याकडे तिजोरी आहे, तिजोरीमध्ये एक सिक्रेट नंबर आहे, मी त्याच तिजोरीला लॉक करून ठेवलेला आहे, मलाच त्याचा युनिक कोड माहिती आहे. मी काय करतो, मी 4-5 माणसांना जे आपले लॉक पिकर्स या सेफ क्रॅकर्स असतात त्यांना मी गोळा करतो आणि मी त्यांना सांगतो की ही सेफ क्रॅक करा. ओके, नाव द क्वेश्चन इज आय वॉन्ट टू अंडरस्टँड कोणी ह्या 4-5 माणसांमधून कोणी ही बेसिकली सेफ क्रॅक केलेली आहे राईट. तर हाऊ डू आय डू दॅट, हाऊ डू आय डू व्हेरिफिकेशन की लेट्स से देर आर A, B and C people, out of A, B and C, which person has cracked the case, right? So I put them a challenge in front of them saying that, okay, this is your case, let's try to crack it and let's try to see how you can open this case, right? So what these guys do is basically they start guessing the pin, right? Let's say 4-digit pin आहे त्या तिजोरीचा, तर ते बेसिकली रँडमली एक गेस करायला चालू करतात. हां, A, B, C, 1, 2, 3, whatever, you know, they'll go via the numerical sequences and they'll guess the whole thing, right? Now once you get this, once you start guessing the pin, right, obviously someone after some amount of time will be able to crack the case, right, because it's a brute force attack as we call it. Someone will be able to, because it is only 4 digits, someone will be able to guess that and we should be able to kind of get that thing out. So now once, I mean after some time, basically what happens is the winning guy, let's say there were 3 guys, right, the winning guy is basically saying to me that, hey, I have opened up your case, I know your secret number, okay, and this is your secret number, so I am the winner in this, right? I have done proof of work here, right? So now for me to verify, मला जर व्हेरीफाय करायचं आहे की हाच जो म्हणतोय तो खरा आहे काय, हाच ह्यानीच केस उघडली आहे का, तर मग मी त्याचं व्हेरिफिकेशन कसं करतो. एक, मला तो सिक्रेट नंबर सांगेल जो फक्त मलाच माहिती होता, दॅट इज वन पार्ट ऑफ व्हेरिफिकेशन. द अदर प्रूफ ऑफ वर्क इज मी त्याला विचारेन की बाबा जो पिन यूज केलेला तो काय होता, तो सांग मला, right? And I'll tell that basically to all the other people in that group to say that, okay, go ahead and use this pin and see if your cases are opening up, right? So that way you can, that's the second step of verification where basically we can say that, okay, the person who is claiming, ज्यांनी बोललेलं मला की हां बाबा मीच हा केस उघडलेला आहे, त्याचा जो पिन आहे तो व्हॅलिड आहे की नाही, राईट. अँड दॅट इज हाऊ बेसिकली वी कॅन व्हेरीफाय द प्रूफ ऑफ वर्क दॅट हॅज बीन डन, राईट. सो दॅट इज वॉट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क इन ब्लॉकचेन. ओके, एकदमच हे समजणार असं जरुरी नाही आहे, पण अगेन दिस इज द डमेस्ट अँड द सिम्पलेस्ट एक्झाम्पल दॅट बेसिकली वी कॅन लुक ॲट फॉर फ्रॉम अ ब्लॉकचेन्स पर्स्पेक्टिव्ह, राईट. सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज प्रूफ ऑफ वर्क. Okay, so that's the third example, right? This is where we are going to get the verifications and stuff like that. So these are the 3 concepts, right? I will just pause for a few seconds if anyone has any questions till now. If not, then I will just jump over to the next section, because this is an applied example of property, right? So we'll start applying these concepts to property ledgers. Any questions? None? Okay, let's move on. So now we are going to look at the applied example of a प्रॉपर्टी थिंग. 7/12 उतारा किंवा असं भरपूर पब्लिकनी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन केले असतील, तर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनमध्ये आपण हा ब्लॉकचेन नावाचा कन्सेप्ट जो आहे, हाऊ आर वी गोइंग टू अप्लाय इट. ओके, सो लेट्स लुक ॲट दॅट एक्झाम्पल. सो व्हॉट आर द फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज, ओके, or how it is right now. So currently how it happens is basically this is how a ledger is maintained today, right? There is some red book at every collector's office, if I'm not wrong, right? Who has basically an entry of saying who owns a property, what square meter, what square area, and the latitudes and longitudes for it possibly, where on earth it is, right? So that is how this ledger system is maintained today, right? So you can see an example of a ledger, right? What is this? Basically, it is just saying that there is a serial number, right? And there is a timestamp which says basically की 15 ऑगस्ट 1947 मध्ये गव्हर्नमेंटला 10 एकरची प्रॉपर्टी नेम्ड ॲज P1 राईट नाव गव्हर्नमेंटच्या नावावर गेली, राईट. नाव फ्रॉम दॅट पॉईंट ऑनवर्ड्स लेट से देर वॉज अ बायर विच वॉज रवी, राईट. रवीनी प्रॉपर्टी ही बाय केली 1 Jan 2010 मध्ये, राईट. दॅट्स द सेकंड एंट्री इन दॅट लेजर, राईट. एव्हरी कलेक्टर has that book, I think, wherein basically we make an entry saying that, okay, now this plot has been transferred to Ravi. Third entry, Ramni ही property Ravi पासून buy केली, right? And it was bought at 1 Jan 2011, right? So that's another entry that we basically make in the ledger. So this is how the ledger is kept right now today in the at the collector's office. Okay. Now the question basically comes with this, right? What if collector himself get a little bit mischievous, right? The collector itself म्हणजे
कलेक्टर हाच जर आपला लेट्स से आपण त्याच्यावर ट्रस्ट नाही करू शकलो, राईट. कलेक्टरनी स्वतःच एक एंट्री मारली तिकडे की विजयनी प्रॉपर्टी बाय केली ही रवीपासून, राईट. हाऊ कॅन यू स्टॉप दिस फ्रॉम हॅपनिंग, राईट. जर कलेक्टरनीच एंट्री मारली तर काय, म्हणजे ही इज द ॲडमिनिस्ट्रेटर, ही कॅन डू एनिथिंग ही वॉन्ट्स, राईट. सो वी वॉन्ट टू गेन द ट्रस्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स इज सिक्युरिटी, राईट. We understand that this is done by a collector or this is done by X and Y person or a public persona, but then it's too much of rights to entrust on him, right? I mean, he can basically make a lot of changes and no one ever will know about it, right? So too much of trusting is needed here, right? So that's one way in which the ledger can be forged. Forged in the sense, obviously, we can add an entry, delete an entry, and so on and so forth, right? So this is one problem with this, right? The next problem is basically, where is this ledger saved? Currently, if you know, everything is paperwork, at least in the Indian jurisdiction, right? So if it is stored in some place, it is possible that, you know, the storm can happen or a fire can occur and all of these records are gone, right? Once all of these records are gone, then what is the backup that is possible, right? So these are all the questions that people will have, right? If you are the collector, you will never have all these questions. You will always say, no, I trust the system, everything is good and fine, nothing is going to happen, right? But if you are not the collector, जर मी हे सामान्य माणसांना विचारलं की तुम्ही एवढ्या कष्टाने तुम्ही जी प्रॉपर्टी घेतलात, राईट, तुम्हाला कसा ट्रस्ट आहे की कोण तुमच्या प्रॉपर्टीवर येऊन बसणार नाही उद्या, किंवा लोकल गुंडे येऊन नाही बसणार त्याच्यावर, राईट, आणि त्यांच्याकडे पेपरवर्क पण असेल, राईट. सो दे विल स्टार्ट आस्किंग ऑल दीज क्वेश्चन्स की हाउ डू आई मेक श्योर दैट यू नो यू विल नॉट बर्न डाउन द प्लेस जस्ट टू मेक श्योर कि हाँ मैंने दे दिया किसी को ये प्रॉपर्टी, अब कुछ नहीं हो सकता, वी डोंट हैव एनी रिकॉर्ड्स, राइट. सो वी शुड अवॉइड ऑल दैट, राइट. That's the security part again that is coming up into. How can we avoid forgery, the red part, which is basically, you know, collector himself making some decisions and doing that, and the second part is basically how can we avoid this, because this is still a physical book that we are keeping, right? How can we avoid this physical book not getting tampered, right? So that's the second part that is there. So again, the idea is that we keep it in a centralized secured place, but then public is not able to access these records. So who knows what is there inside their inside the premises that they keep. So these are the open questions like what we just discussed right now, right? How can you prevent data from being edited and updated via a malicious user, right? It could be anyone. It could be the collector himself, it could be some guy in the office, or it could be someone else, we don't know, right? The second point is this centrally secured premise? So this premise is again, you know, like a तिजोरी आहे, राईट. ती तिजोरीमध्ये पाणी भरू शकतं, फ्लड आला, काय आला, आग लागली, सगळे रेकॉर्ड्स गेले, राईट. सो दॅट्स द सेकंड पार्ट ऑफ इट. द थर्ड वन इज बेसिकली हाऊ कॅन वी कीप इट सिक्युअर अँड रिलायबल, राईट. रिलायबिलिटी कुठे आहे, म्हणजे हे तर आता एक बुक आहे, पण बुकला जर आपण डिजिटाईजही नाही केलं किंवा काय नाही केलं तर ही पण बेसिकली हाऊ विल यू काइंड ऑफ गो अक्रॉस इट, राईट. सो दोज आर द three typical questions that normal people will have in their minds, and how can we do this, right? And that's where basically blockchain comes into picture, right? Any questions so far, or is this too fast, too slow? People are understanding? Kai comment? We're good? Yeah. 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 So transparency in the sense, how can a normal person, right, be sure that he's able to see the same records as what any government personnel is able to see. So that's what transparency means basically there. Cool? Okay, cool. Let's move forward. So let's take the first question. Let me explain question by question, right? The first question was basically, how can we prevent data from being edited, updated via a malicious user, right? How does blockchain help me? So basically what we start with digital signatures, right? So on the top right of your screen, you can see basically there is some kind of digital signatures that the unique people know, right? So what we have taken is government has a unique signature, Ravi has a unique signature, just like the king and queen example, right? These are just random numbers, but I'm just giving you a very base of how the blockchain can be applied. And then there is Ram, right, who is also basically kind of having a unique signature. So what happens is basically, this ledger obviously is transferred to a digital file. Just assume it to be a Word document or something like that, right? The first rule of the file is that you can only append records. You cannot edit records, okay? So what do you mean by append records is, okay, I'll take a normal example, right? If you have, okay, जर तुमच्याकडे एक पेज आहे,
राईट बुकमध्ये. आणि मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या पेजवर तुम्ही फक्त लिहत जाऊ शकतात. तुम्ही त्या पेजवर रबरनी किंवा कुठल्याही डिफरंट मार्कर रिमूव्हरनी काही बेसिकली खोडाखोड नाही करू शकत, राईट. Then basically we have the same thing as basically what we have the first premise, right, which is appending of records. Appending of records म्हणजे काय, तुम्ही फक्त त्या पेजमध्ये अपेंड करत जाणार नवीन एंट्रीज. ओके, जरी तुमची मिस्टेक झाली तरी तुम्ही मिस्टेक झाली त्याला अपडेट कसं करणार, तुम्ही म्हणणार सिरियल नंबर 5 ह्याच्यातमध्ये नाव चुकलंय कोणाचं तरी आणि नवीन नाव हे आहे, right. So you are just appending records to that page. You are not editing any records, right. So it's almost like writing with a non-erasable pen, right, non-erasable ink basically. So you are just appending records. Now each record which you have appended will have basically a unique serial number, right. That's what is shown on the left hand side. So 0, 1, 2, 3, 4, so on and so forth. So that you can refer to these records differently, right. And obviously the same structure applies that we have in the physical, Satbara Uttara, which is basically the timestamp, and then you have the entry, as in who purchased from whom and all that, what not happened, right? So that's the default structure. What we are adding to this with blockchain is that in that digital file, I'm going to add 2 columns, okay? These 2 columns are basically nothing but the previous hash. So what is the previous hash? Hash is the first concept that we learned, where basically, the king and the queen were trying to send messages and we are counting the number of characters in it. So what we are doing now is, we are now counting the characters in the first row, right? And basically we are just putting there as a hash, okay? And the second row is basically hash with the buyer and the seller's signature, okay? So that's the second row that we are, second column that we are adding, okay? Think of this as an Excel. Excel सगळ्यांनी बघितलंच असणार. तर एक्सेलमध्ये बेसिकली कॉलम्स असतात, तसंच आपण एक लेजर बनवतोय. लेजरमध्ये मी फक्त 2 कॉलम ॲड केले, ओके. अँड दॅट इज हाऊ ब्लॉकचेन विल वर्क. हे 2 कॉलम ॲड केल्यामुळे काय झालं आहे, यू कॅनॉट बेसिकली चेंज अ रेकॉर्ड, राईट. जरी आपण म्हणतोय की बाबा कोणी जाऊन वरती खोडाखोड नाही करायची आणि काय लिहायचं नाही, पण तुम्ही ट्रस्ट कसं करणार, कोणाकडे तरी सिक्रेट रबर आहे आणि तो जाऊन रबरनी सगळं रब केलं आणि त्यांनी तिकडे रेकॉर्ड्स लिहिले, तरी पण बेसिकली इट विल वर्क, राईट. यू कॅन गेम द सिस्टम. सो हाऊ विल यू प्रिव्हेंट दॅट. सो प्रिव्हेंटिंग दॅट इज डन बाय दिस 2 युनिक कॉलम्स दॅट वी हॅव ॲडेड, राईट. 2 जे नवीन युनिक कॉलम्स आपण ॲड केले त्यांनी काय होणार, बेसिकली जो कंटेंट आहे त्या रोला, राईट, त्या रोचा हॅश बनणार आहे. आणि जर तो कंटेंट चेंज झाला तर तो हॅश पण चेंज होणार. आणि जर तो हॅश चेंज झाला तर त्याच्या खालचे जेवढेही रेकॉर्ड्स आहेत सगळ्यांचा हॅश चेंज होणार. का? कारण की जो फर्स्ट कॉलम मी ॲड केला आहे तो काय म्हणतो, प्रिव्हियस रोचा रेकॉर्ड ॲड केला आहे, ओके. आणि त्याच्यानंतर करंट रोचा रेकॉर्ड विथ डिजिटल सिग्नेचर वी हॅव ॲडेड, राईट. सो व्हॉट हॅपन्स इज बेसिकली यू कॅनॉट एडिट दिस सिस्टम. इवन इफ यू हॅव अ सिक्रेट रबर, even if you have a secret white marker or whatever, even if you edit something, the system itself will basically collapse and say that nahi ye row pe kuch to entry gadbad hai karke, right. The system will not tell you who has done that. The system will at least tell you that the data and the information that it is showing is incorrect, okay. That's what basically blockchain's first parameter it will be, right. So that's how basically the first question will be answered, as in how can this be secured, right. How can we prevent some malicious user to come and basically not edit these rows, right. आपण म्हणतो ना, आतमधलाच कोणतरी माणूस असेल जो ज्यांनी जाऊन एडिट केलं असेल, कोणाला माहिती नसेल, रात्री 12 वाजता उघडलं बुक आणि त्यातमध्ये काहीतरी लिहून टाकलं, नाव स्वतःचं लिहिलं, झालं 1 करोडची प्रॉपर्टी त्याच्या नावावर, राईट. ते करता येणार नाही. हा सिस्टम बेसिकली दिस इज हाऊ इट विल प्रिव्हेंट इट, राईट. सो दॅट्स द फर्स्ट क्वेश्चन दॅट वी आर ट्राईंग टू आन्सर, okay. So that's just the solution part on the right hand side, but that's how basically we can maintain the property registry, okay. Let's move to the next question. Next question, which is basically there, right. Now another important aspect that I wanted to cover here on the first question itself, you can look at all these rows, right. हा एक्सेल आहे, एक्सेलमध्ये हे सगळे रोज आहेत, राईट. हे रोज म्हणजे बेसिकली इज नथिंग बट इन्फॉर्मेशनचे ब्लॉक किंवा इन्फॉर्मेशनचे डबे, राईट. आणि ह्या डब्यांना एक दुसऱ्याबरोबर जोडलं गेलं आहे, राईट. दॅट इज बेसिकली द साखळी ऑर द चेन इन इट. दिस इज वॉट ब्लॉकचेन इज at a core concept, okay. Again, this is a very simplistic way that I'm trying to explain, but there are a lot more things inside it, right. So this is what is called as blockchain. Dabba sakdi, dabbe is nothing but rows, right. साखळी म्हणजे काय, एक दुसऱ्याला कनेक्टेड आहेत ते, तुम्ही ती साखळी काढू नाही शकत,
राईट. काढली तरी सिस्टमला माहिती पडणार आणि सिस्टम तुम्हाला सांगणार की इकडे काहीतरी घोटाळा झालेला आहे. राईट. दॅट इज वॉट ब्लॉकचेन मीन्स ॲट अ कोर लेवल. ओके. That's the first definition of blockchain. Sorry, that's the first definition of blockchain. Okay. Let's move forward. There is a second question that people are asking. हे सगळं चांगलं आहे, तुम्ही सगळं रजिस्टरमध्ये लिहितात आणि हे सगळं करतात, व्हेरी नाईस अँड गुड, राईट. बट हाऊ डू वी नो की कोणीतरी रजिस्टरच उचलून घेऊन नाही गेलाय, राईट. सगळ्यांच्या मनात क्वेश्चन्स असतात, सगळे काय बोलू शकतात ना. म्हणजे ATM मशीन ज्यात पहिली आली त्यात पब्लिक हे बोलत होतं, अरे हा कार्ड वार्ड घालून काढू शकतो, पण कोणी मशीनच उचलून घेऊन गेली तर काय, राईट. झालं ना, म्हणजे त्याचं तो झाला करोडपती किंवा काय जेवढे मिळतील त्यात म्हणून त्यात. तर सेम क्वेश्चन पब्लिकच्या माइंडमध्ये असतं ना, की हे सगळं तुम्ही क्लोज लूपमध्ये करतायत, यानी की बिहाइंड क्लोज डोअर्स करताय, राईट. हाऊ डू आय नो की अँड हाऊ डू यू मेक शुअर दॅट बेसिकली कोणीतरी त्या सिस्टममध्ये जाऊन आग नाही लावली किंवा कोणीतरी जाऊन सिस्टममध्ये बेसिकली फ्लड आलं आणि तिकडे रेकॉर्ड सगळे डिलीट नाही झाले, हे कसं तुम्ही एन्श्युअर करू शकता, राईट. आतापर्यंत तुम्ही जे सिस्टम शिकवला तो चांगला आहे, मस्त आहे, गुड आहे, बट हाऊ कॅन वी अवॉइड दिस, राईट. अँड दिस इज द ट्रान्सपरन्सी क्वेश्चन दॅट वी हॅव, राईट. की हाऊ डज अ कॉमन मॅन, राईट, जर तुम्ही कोणतरी एक सायकलवालाही पकडला रस्त्यावर जाताना आणि त्याला विचारलं की ही प्रॉपर्टी कोणाच्या नावापासून कोणाच्या नावावर आली हे मला सांग, तर ही शुड बी एबल टू ॲक्सेस द इन्फॉर्मेशन, राईट. That is what basically, one part of it is. The other part of transparency also means that everyone has authenticated it. कि हाँ नहीं भाई ये transaction है करके, right? This transaction has happened, right? So that no one can come tomorrow and say that no, some bigger guy, has taken over this land and plot and it was already registered. माझे पंजोबांच्या पासूनच तशी रजिस्टर्ड आहे ती प्रॉपर्टी, राईट. हे सगळं these all things will not come into picture, right. Normally this is what happens with properties typically, right. Someone goes and captures that land and say that no, this is there from 1947, right from the day when India got the whole independence stuff. From that time only it is mine. How can you claim it is your? खोसला का घोसला पिक्चर कोणी बघितला असेल तर लक्षात असेल सगळ्यांना, राईट. तर असं सगळं होतं. तर अँड देन अगेन पब्लिक हाईड करायला काय करतात, आग लावून टाकतात, पाणी भरून टाकतात, अरे नाही तो झाला फ्लड, मिठी नदीचा फ्लड आलेला, सगळं गेलं त्यातमध्ये वाहून झालं, आता काय मिळणार नाही, कोणाचे रेकॉर्ड कोणाला माहीत नाही, राईट. तर हे सगळं हे होतात. तर ह्याच्यासाठी बेसिकली व्हॉट कॅन वी डू, कॅन ब्लॉकचेन हेल्प हिअर, राईट. दॅट्स द क्वेश्चन दॅट कम्स थ्रू. सो ब्लॉकचेन काय करतं, ब्लॉकचेन बेसिकली जो लेजर आहे, जो रेड बुक आपण म्हणतो ना कलेक्टरच्या तिजोरीत असतं, तो रेड बुकचे असे भरपूर कॉप्याज बनवतो, ओके, कॉपी करतो, झेरॉक्स कॉपीज बनवतो आणि तो सगळ्यांमध्ये वर्ल्ड वाईड वाटून देतो, ओके. व्हॉट विल हॅपन नाव इज, जर कलेक्टरच्या ऑफिसमध्ये आता पाणी भरलं किंवा आग लागली तरी त्याची कॉपी जळेल, पण बाकी जे माणसं आहेत ज्यांच्याकडे हे कॉप्या गेल्या आहेत झेरॉक्स कॉप्या, त्यांच्या कॉप्या जळणार नाही, राईट. आणि द वे द ब्लॉकचेन वर्क्स इज बेसिकली एक कॉपी जर इंडियामध्ये आहे तर एक कॉपी US मध्ये आहे, दुसरी कॉपी जपानमध्ये आहे, तिसरी कॉपी UK मध्ये आहे. सो इट इज स्प्रेड वर्ल्ड वाईड, राईट. विथ दॅट थिंग व्हॉट हॅपन्स इज बेसिकली इवन इफ वन कॉपी थिंग गोज डाऊन दी अदर कॉपी इज स्टील देअर, राईट. डिझास्टर रिकव्हरी हा शब्द ऐकला असेल पब्लिकनी, त्याच्यातूनच बेसिकली हा कन्सेप्ट आहे. सो दी आयडिया इज बेसिकली दॅट you have multiple copies and these copies are publicly accessible. So we have given these copies to every kind of person that who wants to get engaged in blockchain. Blockchain म्हणजे काय, एक ग्रुप असतो, त्या ग्रुपमध्ये जर मला एनरोल व्हायचं आहे तर मी एनरोल होऊन बेसिकली ती कॉपी घेऊ शकतो, राईट. अँड इट्स पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. सो what will happen is tomorrow if there is a flood in Mumbai or there is a fire in that collector's office, only that copy gets burned, all the other copies are still active, and that is how basically we kind of make sure that the data sanctity is maintained, right. किंवा कोणी एक मिस्चिवस युजर आला आणि बेसिकली चेंज करून टाकलं, नाही सगळी पूर्ण इंडिया माझ्या नावावर आहे, राईट. तर केलं तरी तो एकच कॉपीमध्ये करेल, सगळ्या कॉपीमध्ये करता येणार नाही, आणि त्याच्यामुळे वी कॅन बेसिकली मेक शुअर की ही कॉपी इज गॉन wrong or it is basically gone corrupt, right. And that is how we can eliminate. So if we clone the ledger, if we basically make Xerox copies of those ledgers and we spread it across, then we can avoid this problem of basically having transparency, right. It is already transparent. So if anyone wants, right, basically and joins that blockchain, then he'll get a copy of that, right. And he can verify that, okay, this land transactions have happened and this is what has happened basically previously, right. And he now holds the copy also, right. So that's what basically, that's how transparency is maintained,
right? Even if things burn down, even if things are not working, you still have a bigger, you still have multiple copies to validate कि ये transactions हुए हैं कि नहीं. So that's the second question, okay? That's how we are answering the second question. In this second question, basically, there are also other aspects of blockchain, like who can make changes to the copy, right? Now the first question that comes is basically, okay, you have spread the copies all across the world. अभी अगर मैंने एक नया transaction बनाया, तो भाई कौन जाके पूरी दुनिया में update करेगा, right? That's the first or possibly the first or second thought that comes to your mind, right? So the way in digital things, right, it is all connected via internet, so things will happen at millisecond speeds, and basically, in seconds all these copies will get updated. So having copies in different regions is not going to impact your performance or anything like that. You can just make updates of those copies. Now the next question that comes to your mind is, who is authorized to do these changes, right? Again, if you put a collector in front of it, then people will say, अरे नहीं फिर वो वापस वही होगा ना कि वो कुछ पैसा खाएगा या कुछ करेगा या corruption होगा, तो आप कैसे फिर, how will you make sure that he is not making incorrect entries in the transaction, right? So there basically again this concept of proof of work, the third concept that we learned before, right, comes into picture, where we are saying that, okay, there is a complicated math challenge instead of the Tijori example that I gave, right, on the third part, the third concept. There is a complicated math that you have to execute, and if you execute that complicated math, then you win the right to update the copies. Okay? म्हणजे काय? There are a group of people again who are saying that I want to make an update in the ledger, right? Not a single person is given that authority until he solves a complicated math. Okay? And that complicated math is nothing but proof of work that we explained in the concept number 3, right? So whoever wins or completes the proof of work, we can verify that, okay, that guy has genuinely completed some work, and that is why we are entrusting him to update those copies which are worldwide. This only happens for one transaction, okay? Every transaction we have to run through the entire proof of work again. So if person 1 is making an edit in the row number 1, or if he is granted an access to row number 1, the same person, there is no guarantee that the same person is going to get another entry into it, right? So again, every row is block, every row is a dabba, and each dabba is updated by different various persons who are competing for that work. In that way, there is no central authority. That is why we call it as decentralized. Decentralized, the core concept of decentralized is this: if you have multiple users who are updating, editing those copies, then obviously there is no central person who can get corrupted, all right? So there is no one person who the system can trick, who the system can game, and basically get access to it, right? आज ह्यांनी केलं, उद्या त्यांनी केलं, परवा त्यांनी केलं, तर कोणाला पैसे देणार, कोण करप्शनमध्ये अडकणार? It is very hard to do that, right? So if you keep on rotating people, you cannot corrupt them. If you have seen ATMsच्या बाहेर वॉचमॅन जे असतात ते रोटेशनवर असतात, राईट? पोलीसमध्ये पण भरपूर जण रोटेशनवर असतात हाय सिक्युरिटी एरियाजमध्ये. का? कारण की यू शुड नॉट बी एबल टू करप्ट देम, राईट? इफ यू गेट टू नो सो अँड सो पर्सन इज वर्किंग देअर, राईट? इकडे राणे असतात, राणेंना जाऊन आपण भेटूया, आज चिकन खाऊया त्यांच्याबरोबर आणि सांगूया आपल्याला आतमधलं काम करून द्या, असं काय करायला मिळत नाही. सो वी कीप ऑन रोटेटिंग पीपल फॉर दॅट सेम रिझन, राईट? सो दॅट्स दी अदर concept of blockchain here, right? So transparency is maintained. How is transparency maintained? Everyone has a copy, right? Now the problem comes is, how do we update all that copy? This is internet age. You just click a save button and all other copies will get updated. Regional boundaries are not a problem, right? And then basically the third question that comes to your mind is, how, who's the central guy? There is no central guy. This is completely decentralized. आज जापान वाला अपडेट कर रहा है, कल इंडिया वाला अपडेट करेगा, परसों यूएस वाला अपडेट करेगा. करप्शन करना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल तो नहीं, मुश्किल हो जाता है, राइट? that's how basically blockchain will help you there. Okay, so that's the second part of the question. I'm just saying basically how things are updating here in the slide, right? And how what is the final solution to this? But that is what we just explained through on the in terms of how things will work, right? For the second part of transparency and updation. Okay. The next part and the final part, the final question that we have is basically how can we keep it secure, right? So again, the same stuff comes into picture.
कल फ्लड हो गया, डिजास्टर रिकवरी का क्या, what is the how are you going to do all that? So like we explained before, disaster recovery is still maintained because we are copying things across the world, right? Every person, every common person has access to it, right? Every common person can go to a specific website, look at who had this property registered from whom and all that stuff, right? Obviously पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा वहाँ पे, आपके आधार का 4 लास्ट डिजिट शायद दिखेगा, राइट? सो बट दे कैन कन्फर्म कि 412 416 was having the property and 412 is having the property right now, right? So personal information is not revealed, but only the contents of basically what is required, right? That might be revealed, right? So that's an example of how we can build in transparency, right? How can we keep it secure, because we have multiple copies and all these copies are spread across, so even if one goes down, the others are still there, right? So that's that's on the third question. And then basically, this is how I'm just explaining how these rows are edited, right? Like I said, in Excel, each of these rows are nothing but the dabba, right? And then you have the chain. So each row is basically, one row is updated by some cricketer, let's say, and the second row is updated by some other cricketer, right? Some other person completely. So this is how basically, we'll make sure that things are not there. And if someone tries to be evil in this, not everyone's copy is going to get updated. So we will know that, okay, there is some evil person who has corrupted his data, and we'll move that person out of the blockchain, right? That's what basically the whole concept is on the decentralized part, right? And then again, like I said, like I explained before, there is this proof of work that comes through, right? And then there is this huge compute requirements that are there. So the Tijori example that I explained previously was a very simple example, but if you look at the real math in blockchain, right, that's a very complicated math that you have to go through to kind of complete this thing, right? So it needs a lot of computation power. Computation power म्हणजे CPU horsepower भरपूर पाहिजे आपल्याला, right, to kind of complete that. So that's what basically the third, the requirement is to kind of be sure and be eligible to update the whole thing, okay? And then the final thing is basically, like what we just discussed, all the solutions kept together on the bottom right of the slide, okay? Finally, putting it all together, right? If you can see what the slide is, again, I'll go back to the very simplest example. What is block? Block is nothing but, if I translate it to Marathi or Hindi, it is a dabba. That dabba can have any type of information, okay? I'm just giving you an example of property, but the idea would be that, you can have your Satbara Utara or whatever, all the other information that you think of can be inside that dabba. And then each dabba is linked to the other dabba. That is the chain part of it, Sakri part of it. And you cannot break the Sakri. You cannot rearrange the dabba, right? So that's how I'll put it in a very simplistic terms, what that blockchain actually means. And that's what is basically shown here. And then that the same, whole length of the blockchain is being copied across the world, right? So there is no way that you can tamper one thing over the other and so on and so forth, right? So that's not really possible in tampering, and all the normal problems that we have with transparency, all the issues that we have with how we can basically, make sure that it is secured. कोई ऐसा नहीं बोले कि भाई flood में चला गया, सब records अब कुछ नहीं मिलेगा. All that stuff is basically kind of catered over there. Okay, so that's how I'll put together the complete blockchain. And before we close, right, I just wanted to kind of quickly also tell you, blockchain, like I explained, is not a god technology. There is no god technology ever, right? म्हणजे आपण म्हणतो ना, सुपरमॅन आहे तर सुपरमॅनला कोण मारू नाही शकत, असं काही नसतं. फायनली एव्हरीवन इज अ पर्सन अँड दे हॅव वीकनेसेस. तसंच ब्लॉकचेनचे पण वीकनेसेस आहेत. ब्लॉकचेनमध्ये बेसिकली देर इज अ बिगेस्ट कन्स्ट्रेंट इज इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, okay? Because of the computation power that is required, data centers, etc. There is a lot of investment and a lot of energy requirements that are there, right? Bitcoin mining वगैरे ऐकलं असेल आपण, चायनामध्ये होतंय भरपूर काय, and they require tremendous energy to kind of do that, right? Because they have to add compute, the mathematical challenges that has to be completed. All that is basically too much of a thing to kind of needs a lot of computation power, and computation power indirectly needs energy, right? So that's one thing. There has to be a wide scale adoption of blockchain. असं होऊ नाही शकत की मी म्हणेन माझ्याकडे ब्लॉकचेन आहे आणि मीच तो ब्लॉकचेनचा ओनर आहे आणि दॅट इज हाऊ आय एम रनिंग द ब्लॉकचेन. नो,
because once you put centralization in decentralization, it loses its value, right? If I am the only person who's owning the blockchain, then I am the sole and whole authority on that blockchain, right? Whole idea of blockchain is basically it has to be a distributed, decentralized system, right? What that means is there has to be more than 5 to 10 people at least in that group to make it work. If you're just saying that no, I am only the owner of the blockchain, then doesn't work that way, right? The other are basically state actors. State actors are more likely people who have access to tremendous technology and power and so on and so forth, who can basically have a lot of who can do a lot of jugglery around the world, right? Those are called as state actors, and this could be any type of government or anyone basically, right, who can do certain things to any of these technologies. They can basically go and override a lot of blockchain things. But then again, if you have a blockchain which is rooted with a lot of public, then editing these things will not be a problem, right? I mean, even if you do that, corruption will still be kind of open, and you will still be able to go back to a chain which was valid for that time period, right? So that's basically the top three. There are other things that we can think of, right, which can also be problematic to blockchain, but then again, those kind of differ with your applications and scenarios and so on and so forth. So I won't go in details over there, right? So that's blockchain basically that we have today, or at least my part of the speech. I would like to open up for any Q&A or any kind of questions, comments, anything that we have here. Any questions? Yeah, sorry, there. Initially, you have told that it can be tampered, but the system will not tell you who has tampered. Correct. So how it will came to know that it is tampered by XYZ person? I'll go back to the first concept. Yeah. So, okay. If you're asking, can the system tell me who has tampered it? No, there is no direct way the system can tell you that unless you are holding audit information. Okay. Blockchain as such basically works on IDs, right? So if it's an Aadhaar ID, then obviously you'll come to know. Example. Just giving an example there. But you can hold audit information, and typically all blockchains basically hold audit information. Who has edited, who has basically made this record, and so on and so forth. So that way you will still be able to understand who has done it, right? But again, the idea of blockchain is to point to you that the data has been corrupted. So refer to some other chain, right, and get the actual data out. So that the idea is basically to prevent data corruption, right? Obviously, with audit information, you should be able to understand who has edited and all that stuff. But that's secondary information that you'll have to store with the record. So like I said, each row can be a record, and you can add own columns to it. But the idea is once you add own columns to it, you can add an audit column to it and basically hold that information in. So that's how you can basically make sure that whoever has edited gets revealed. Correct. That is a part of the judiciary system or the punishment system that we are talking about, right? So if he is dead, I mean, okay, how do you punish that criminal? Is that the question? Then basically that again comes to the judiciary system, right? The system can only tell you who has done it and what has been edited and tampered. That's where. So this is in digital space, right? So. Correct. 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 आपल्याला कळतं की record tamper झालाय, and we can go back to the previous record, but the punishment part of it will come to the judiciary system. Yeah, we can correct it back. Yes. So once it is corrupted, because let's say everyone is having 100 copies of it, we know that this specific copy has gone corrupted, and we can obviously bring back the other 99 copies, and they all can agree, till this point all the transactions are correct. Forward from this point, this guy has been corrupted, so we'll take basically the copy back again. So yes, you can correct those, whatever rows or whatever blocks that you have, you can bring it back. There. Correct. You can do it. The idea would be to have a master blockchain on top of it.
right? Just like everyone has there are workers and there are managers, right? Now manager is connecting all these workers together. Similar fashion, if you can build a hierarchy out of it, you can do that. But then again, the idea would be the master blockchain or the manager blockchain will only hold pointers to what records were there. They will not hold the information. नहीं तो information duplication होगा. So that way you can still maintain different blockchains and still have them as a hierarchy. नाही, जी master blockchain or the manager blockchain आहे, ती basically still it is a blockchain, right? Which is distributed. So it is still decentralized. That's how it is, right? But yeah, from an information perspective, you are holding record pointers. So that way it is still kind of there, but it is still decentralized. So no one actor can do a problem to it or corrupt the data that way, right? So the platform everybody असतील तर त्याचं integration करताना काही विषय येऊ शकतो? That would be a very platform specific question, right? I can't give a wide answer to it because जसं specific platforms असतात ना, त्यांचे specific requirements असतात, right? So I can only tell once we come to that platform or specific examples, then basically we can look at it. But a broad answer would be a little difficult to give. Sorry, yeah. You just said the 99 copies you can fall back and you can correct. But here you say that you cannot edit, you can only append. Oh no. So the question that the lady asked was basically regarding can we correct the copy? So I think this gentleman said, okay, if we edit the whole thing, okay, we know that this person has. So there is one copy which has gone corrupt, right? Now can we also rectify the copy, right? Can we correct the copy? That is what the comment was. So we can correct the copy by calling all the other 99 in from the 100, and we can say that, okay, what is the real record? If all 99 agree to that record set, then basically, okay, those are the final records. So we win by unity. That's the idea there. Yeah. One more question. If there are 99% holding that record, then the possibility of tampering that record by individuals at various ends is increases. So every time It decreases by 1 by 99. Na? So each person can edit a record, right? And if you look at the probability calculations, it is 1 by 99 now. So so it decreases rather than increasing, and there is a very less probability or possibility that all 99 will get corrupted, right? For them to come in a unison and then say that, okay, in basically union we are saying that all these 99 are basically corrupted copies. It will rarely happen because one is in Japan, one is in US, one is in India. So it is very hard for people to kind of corrupt those. That's how decentralization will work. Okay. I am not sure of an existing use case of blockchain. The real reason is because I'm not from government department, so I don't know the internal workings, but no public examples as I could find, at least for the state. lifts have been done. Sorry? Lifts, lift licenses have been done in the block. Okay, so maybe that is it. But again, I'm not coming, so I'm not publicly aware of any such things. Any more further questions? Cool. All right, if no further questions, thank you guys. You have been a lovely and a great audience. If you have any, please, questions or comments, do reach out to me. Thank you. Thank you once again. Abar. I'll pull this out. खूप छान सेशन झालं आणि म्हणूनच वोट ऑफ थँक्स द्यायला मी विनंती करते की आर विमला मॅम यांनी यावं आणि 2 शब्द बोलावे. थँक्यू. सर्वांना नमस्कार. मी 4-5 वर्षापूर्वी जेव्हा MSRLMला होते तेव्हा पहिल्यांदा ब्लॉकचेनबद्दल ऐकलं होतं. आय हर्ड अबाउट इट देन. आणि तसं आम्ही काय अप्लाय केलं नाही आणि मनामध्ये फार शंका असतात. ब्लॉकचेन म्हणलं की ब्लॉकच असतो मनामध्ये. तर आणि ते चेन रिॲक्शन असते ब्लॉकची. परंतु आज तुम्ही एवढ्या चांगल्या पद्धतीने इथे त्याचा उलगडा केलेला आहे
सो आय एम शुअर दॅट त्याचं कोणी ना कोणी आता मी ऐकलं की लिफ्टचा वापर केलेला आहे बरगडे साहेबांनी त्यांच्या ऑफिसमध्ये केलेला आहे. तर असे अनेक लोक याचा उपयोग करू शकतील आणि आजच्या लेक्चरच्या नंतर त्यांना तेवढी प्रेरणा मिळेल असं वाटतं. सो आय एम व्हेरी थँकफुल टू यू मिस्टर लौकिक रगजी फॉर कमिंग हिअर अँड फॉर युअर इन्साइटफुल सेशन अँड थॉट्स. And the presentation I'm sure has been very useful, though I could not really come and attend to most part of it due to some coordination issues. But I think your depth of knowledge and clarity will really take this forward. आणि सगळ्यांनी त्यांच्या ऑफिसमध्ये याचा उपयोगात आणतील अशी माझी खात्री. आणि आमची टीम पण इथे सकाळ दिवस कामामध्ये बसलेले आहेत, करत आहेत, त्यांचेही मी आभार. आणि आपण सगळे इथे इतक्या उत्साहाने येत आहेत, हा उत्साह आपण कायम ठेवायला पाहिजे. कारण टेक वारी जी आहे, वारी सगळ्यांच्या सहकारीशिवाय काय परिपूर्ण होऊ शकत नाही. आणि आपलं सहकार्य आम्हाला सगळ्यांना लाभत राहावं. अजून आपल्याला आज दुसरा दिवस आहे आणि अजून पुढचे 3 दिवस अशाच प्रकारचे खूप चांगल्या कार्यक्रमांचा आपल्याला लाभ घेता येईल, जेणेकरून एकदम पूर्ण ट्रेन झालो नाही तरी मग काहीच्या मनामध्ये असेल की एकच सेशनने काय होणार आहे. काही लोकांनी आम्हाला तेच सांगितलं होतं, पण आपल्याला सुरुवात कुठून तरी करायला लागते. आणि त्या सुरुवात केल्यानंतर आपल्याकडनं आम्हाला काही रिस्पॉन्सेस जसे मिळतील मग त्याचे आपण इन डेप्थ ट्रेनिंग कसं करायचं त्याचा विचार करू शकतो. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर अटेंडिंग इन सच लार्ज नंबर्स अँड कीप द स्पिरिट अँड एनर्जी गोईंग, जेणेकरून वी ऑल्सो विल फील द टेक वारी इज हॅपनिंग प्रॉपरली. सो थँक्यू व्हेरी मच अँड हॅव अ गुड डे. आणि उद्याच्या सत्रामध्ये 2-3 इंटरेस्टिंग सेशन्स आहेत. सो मॉर्निंग वी आर हॅव्हिंग अ सेशन ऑन सायबर सिक्युरिटी. सो लुक फॉरवर्ड टू युअर प्रेझेन्स. पण परवाचं सेशन, दुपारचं सेशन पण रुजुता दिवेकरांचं आहे. सो आज जरा पाककलामध्ये मी विचारत होते की पुरुषांना काय शिकायचं आहे का नाही पाककला, पण आय थिंक रुजुता कडनं ऐकायला आवडेल सगळ्यांना. हाऊ टू मेंटेन युअर हेल्थ अँड हाऊ टू ईट अँड बी फिट. सो 2 वाजता ते आहे लेक्चर आपल्या त्रिमूर्ती प्रांगणामध्ये. सो सगळ्यांना विनंती आहे की त्यासाठी सुद्धा यावं. आणि मग परवा जो आहे म्युझिक थेरपीचं एक सेशन आहे. सो दॅट इन द मॉर्निंग ऑफकोर्स ACS रेव्हेन्यू आणि प्रेझेंटली होल्डिंग चार्ज चीफ सेक्रेटरीचा विजयलक्ष्मी बिद्री मॅडमचा आणि PCMC कमिशनर शेखर सिंग आणि कमिशनर नाशिक गेडाम सर ह्यांच्या सगळ्यांचं एक लेक्चर आहे. त्याच्यानंतर म्युझिक थेरपी आहे. अँड वी आर गोइंग टू क्लोज विथ अ व्हेरी ब्युटिफुल डान्स परफॉर्मन्स ऑन द वारी अँड द कॉन्सेप्ट ऑफ सगळ्यांना सोबत घेऊन येण्याचं. संध्यापुरीच्या मॅडम आहेत, ज्या संगीत नाटक अकादमीच्या अध्यक्षासुद्धा आहेत. सो ही वारी जी आहे आपण अधिक इंटरेस्टिंग करायचा प्रयत्न आहेच आपलं. सो थँक्यू फॉर युअर सपोर्ट अँड आय लुक फॉरवर्ड टू दिस. अँड थँक्यू मिस्टर लौकिक फॉर बिंग हिअर.